વાત છે ને એના ઉપર પછી આપણે આ કાગળિયાની તકલીફ આપીએ, that then becomes another bigger problem. Okay, so important thing is કે આપણે ખબર છે કે એક દિવસ આપણે રજા લેવાના છે, પણ તોય આપણે ઇનફ પ્લાનિંગ નથી કરતા. આ દેશમાં રફલી 60% ઓફ પોપ્યુલેશન ડુ નોટ હેવ અ વિલ. ને એવું નથી કે એકો એક જણને વિલની જરૂર છે કે કરવાનું છે, પણ મારા ખ્યાલ પ્રમાણે આજે જે બધી સંખ્યા ભેગી થઈ છે લગભગ લંડનમાં જ હશે. ને લંડનમાં જનરલી આપણા જૈન તરફ કે આપણા ગુજરાતીની પ્રોપર્ટી એક હશે, થોડુંક સેવિંગ્સ હશે. સો એ જ એક નાની વસ્તુમાં તમે ખાલી તૈયારી કરીને જાઓ કે તમને કેવી રીતના તમે વહી જાઓ પછી એનું શું થાય. સો વિલ એટલે શું? Oxford Dictionary, there is a very good statement there. A document setting out a person's wishes regarding the disposal of their property after death. Now, property is a generic term. It means anything. Money, properties, investments, badhu. Simple term ma, it's your wishes. ને ગુજરાતીમાં wishes નું એક છે કે આ જે તમારી ઈચ્છા, તમે વહી જાઓ પછી તમારી ઈચ્છા શું છે કે જે કંઈ તમારું નામમાં હોય એ કોને જાશે, કેવી રીતના જાશે, ને એ એક ડોક્યુમેન્ટ છે કે એમાં આપણે બધું લખ્યું હોય. વિલની જરૂર કેમ છે? વાય ડુ વી નીડ અ વિલ? સો આમાં થોડાક કારણ છે. પહેલા તો મેં વાત કરી કે જ્યારે કોઈ રજા લઈ એક તો ઘરમાં ઘણું સ્ટ્રેસ આવી ગયો હોય, સર્વાઇવિંગ હસબન્ડ, વાઇફ, ચિલ્ડ્રન ને ઓલરેડી there is a lot of stress to deal with. So document ના કરેલું હોય તો we are just adding a little bit more stress on એમાં. Uncertainty, તમે વહી જાઓ તો પાછળવાળાને કેવી રીતના ખબર હશે કે તમારી ઈચ્છા શું હતી? જ્યાં ત્રીજો પોઈન્ટ છે એ હું પછી જરાક વાત કરું છું. ચોથો પોઈન્ટ છે કે આપણે લખેલું ના હોય તો જે તમારી મૂડી છે it can go to the wrong hands. જે તમને ઇન્ટેન્શન ના હોય, તમારી ઈચ્છા ના હોય, એને કદાચ વહી જાય. ચોથી પેમેન્ટ ઓફ ઇનહેરિટન્સ ટેક્સ, કે આપણે સરખી રીતના પ્લાન કરીએ તો એટલીસ્ટ એ એક છે કે પહેલા ડેથ ઉપર if there is a husband and wife we may not need to pay inheritance tax. Probate no process, the process after death જરાક લંબાઈ જાય છે without a will. ને finally avoid intestacy. Intestacy નું ઉપર હું તમને હમણાં થોડીક વાર જરાક સમજાવીશ કે intestacy શું. પણ આ પોઈન્ટ, ત્રીજો પોઈન્ટ છે feuds and infighting. પૈસા ખરાબ વસ્તુ છે. જે કોઈ પાસે મૂડી હોય, પ્રોપર્ટી હોય, પૈસા જ્યારે કોઈકને દેખાય છે કે તમે વહી ગયા ને પછી આ દેખાય છે, એ એક બહુ ખરાબ વસ્તુ છે. ને જો આપણે પ્લાન કરીને સરખા ના ગયા હોય, મેં ઘણીવાર જોયું છે કે આમાં ઝઘડા થાય છે. ઝઘડા થાય છે because of greed. ને તમે સરખી રીતના પ્લાન કરીને નથી ગયા. So first thing, there is a myth. ફેમિલીમાં હસબન્ડ, વાઇફ, ચિલ્ડ્રન હોય, ટિપિકલ ફેમિલી, ઘણાને એમ જ થાય છે કે એક જણ વહી જશે તો ઓટોમેટિકલી હસબન્ડ કે વાઇફને અમે બધું નહીં વહી જાય. That is wrong. જો તમારી પાસે છોકરાઓ હોય, it is not automatic કે everything will go to husband and wife. It depends on તમારી એસ્ટેટની સાઇઝ કેટલી છે, મૂડી કેટલી મોટી છે. So એનું હું તમને થોડુંક ડિસ્ક્રાઇબ કરું. That is called intestacy. Intestacy એટલે you have passed away without a will. ને ઇંગ્લિશમાં એ શબ્દ છે called intestate.
Intestate means passing away without a will. તમને તમારા પરિવાર ઉપર પ્રેમ હોય તો try to avoid intestacy. It's very, very important that you avoid intestacy. Intestacy ના કાયદા છે કે તમારી પાસે will ના હોય તો તમારી મૂડી છે કોને જાશે. ટૂંકમાં હું તમને જરાક સમજાવું. Husband, wife and children, typical family હોય, first 270,000 pounds will go to the surviving spouse. The balance is then broken up into half. Half goes into a trust for the surviving spouse. The other half will go to the children. If they're under 18, that will remain in trust for them. Children na hoy, to it will go to other parties, which are younger, may list kairu che under the intestacy chart. I'm not going to explain it too detailed, but there is a whole list which the government has, and you Google it up under intestacy rules, it will tell you, okay, without a will, what happens. Tamari moody nani hoy under 270,000, it's fine. It will go to husband and wife, thereafter down to the children. It's not a problem. Okay. So what goes in a will? Will ni andar apne su vastu hoy. First, in terms of the parties to a will, there is what's known as the testator, the main person who is writing the will. Kono will kono che. E person will appoint executors and trustees to the will. E trustees and executors nu કામ જે કાગળિયાનું કામ હોય, પ્રોબેટનું કામ હોય કે વિલની અંદર ટ્રસ્ટ હોય, એ લોકોને મેનેજ કરવાનું. પછી વિલની અંદર normally funeral wishes લખ્યા હોય, which is a small part and they're not always legally binding, but it's તમારી wishes કે તમને તમારું funeral કેવી રીતના કરવું છે. ગાર્ડિયનશિપ ને આ બધી વસ્તુ હું થોડીક ડિટેલમાં તમને એક્સપ્લેન કરીશ. ગાર્ડિયનશિપ એટલે તમારી પાસે નાના છોકરા હોય under the age of 18, એ લોકોને કોણ સાચવશે જો બે husband and wife, both parents have died before they're 18. એનું તમને implications હમણાં તમને જણાવું છું. પછી કાંઈ તમને gifts નાખવી હોય, દાન કરવું હોય charities-માં કે કોઈકને સગાઓને કે કોઈને friends-ને, તો ઈ આવે. ને ત્યાર પછી આવે residue. So the work of the executors, basically dealing with all the assets. So elokono je tamaru kai muri hoy, they have to collate it all, tidy it all up, do the probate returns, and then thereafter they are legally responsible for the estate to then pass it on according to your will. So je will ma lekhu che, executors ni jawabdari che ke ઈ જે ઈચ્છા બધી હતી will ma એ લોકોને પૂરી કરવાની છે. Legally they are responsible. ને કાંઈ પણ ખોટું થાય તો they are responsible for that. બે જાતના એક્ઝેક્યુટર્સ હોય. નોર્મલી આપણે પોતપોતાના છોકરાઓને કે ભાઈઓ બહેનોને કે સગાઓને કે રાખીએ એઝ એક્ઝેક્યુટર્સ, which is absolutely fine. ને ઘણીવાર કોઈ ના હોય તમારું તો it's better to employ and note down a professional executor. So they generally will charge a fixed fee basis, although not all of them. So it's better to make sure that you know કેવી રીતના charging structure હોય છે. So આજે જે તમારી સંખ્યા ભેગી થઈ છે, I am sure તમારા ઘણા પાસે છોકરાઓ હશે, grandchildren હશે, etc. ઈ તમે જરાક છોકરાઓને વાત કરજો. ગાર્ડિયનશિપનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે? God forbid, but જો mother and father both pass away, રજા લઈ લઈ before છોકરાઓ 18 વર્ષના થાય, તો આ દેશમાં એક કાયદો છે. ઈ કાયદો કે ઈ છોકરાઓ for their protection will go into foster care first. કેમ કે આપણે legally binding documentમાં, written documentમાં કાંઈ લખ્યું નથી કે કોણ parental responsibility લેશે. ઈ guardianship clause goes into a will. So it's vitally important કે જે કોઈ પાસે નાના બાળકો હોય એ લોકો will કરે. તમે મૂડીનું, પૈસાનું બધું છોડી દો, પણ આ ખાલી ગાર્ડિયનશિપ વાસ્તે તમે કરો.
પછી તમને કાંઈ પણ ગિફ્ટ્સ આપવી હોય, મેં કીધું તું કોઈને દાન કરવું હોય, ચેરિટીઝને આપવું હોય, ગમે તે, એ તમે વિલમાં લખી શકો. ત્યાર પછી આ બધું જે ભેગું થયું છે, ગિફ્ટ્સ વહી ગઈ, કોસ્ટ ઓફ પ્રોબેટ, ફ્યુનરલ કોસ્ટ ને બધું થઈ ગયું. જે વૈધું ગઈતું હોય એને કંઈ કે રેઝિડ્યુ. રેઝિડ્યુ તમે કેવી રીતના ટ્રાન્સફર કરશો, કોને જાશે. So typically most wills will be husband to wife, wife to husband, which is very tax efficient. Thereafter, if you've got children, down to the children. If you haven't got children, then તમારી જે ઈચ્છા હોય એ પ્રમાણે. હવે બે જાતના will આવે. You've got simple wills, which says me to you, you to me, then down to the children, which is fine. There's nothing wrong with that at all. However, બધા circumstancesમાં simple wills are not good enough, particularly for tax planning, inheritance tax savings. તમારી પાસે કોમ્પ્લેક્સ મૂડી હોય, બહુ wealth હોય, તો at that point simple wills are just not good enough. You would probably need a trust-based will. So normally 90% આપણી કમ્યુનિટીમાં કે generally the biggest asset આપણા બધાનો હોય is the main home. જે તમે મકાનમાં રહ્યો છો એ. Main residence we can treat in one of two ways. You can do again in the simple will, me to you, which means from husband to wife, wife to husband, and then downwards to the children. Nothing wrong with that. However, અત્યારના last 5-6 years ત્યાં common થઈ ગયું છે કે we put what's known as a protective property trust. Now, વિનોદભાઈ, તમારા બે questions મને earlier આવ્યા હતા WhatsApp ઉપર, ને એનો હું તમને અત્યારના જવાબ દઉં છું. Couple of people asked about how can we protect against care fees when husband or wife pass away, ને local authority ઘર તમારું વેચવાના મૂકે. This is the only way we can do it, is by putting in the will what is known as a life interest trust, sometimes known as a protective property trust. It's a very simple concept. Property generally in the old days and even atyana, they're owned as joint tenancy between husband and wife. What we would do is convert it to tenancy in common. The willમાં એવી રીતના લેખ હોય કે I give my spouse, so husband and wife, the full right to enjoy the property, live in the property for the rest of their life. But by trust, હું મારો ભાગ આપી દઉં છું છોકરાઓને. છોકરાઓ have no hak. એ લોકોને they have no right to this half. It's just held in trust for them until બે husband and wife pass away. But હવે what we have done with the life interest trust is we have locked away half. So એનું મતલબ શું છે? એક જણ husband and wife માંથી ગુજરી જાય ને the survivor falls ill and has to go into care, generally the local authority cannot sell the house because half of the property is now owned by the trust. They can't sell half of the property. So here, at the very minimum, we are protecting half of the property. This is called life interest trust or protective trust. જે કોઈ આ પ્રશ્ન પૂછ્યો earlier વિનોદભાઈને WhatsApp ઉપર, this is the answer to that. So why do we need trusts in the will? Trusts are not for everyone. હું કહેતો હતો કે trusts are really for those whose wealth is generally over £2 million, 1.5, 2 million plus. But trust no matlab એ નથી કે તમે ટ્રસ્ટમાં નાખી દો એટલે ટેક્સ બચાવી લેશો. Trust no matlab is completely different. It is a generational planning tool. Generational planning tool નો મતલબ કે આજે તમે આખી જિંદગી બધું કામ કર્યું છે. Most of our children are also in many cases
quite successful with good careers, good income ને એ બધું તમે વહી જાશો ત્યાર પછી એ લોકોને તમે સિમ્પલ વિલ કરો તો એ લોકોને જાય 50-50% હોય કે જેટલા છોકરા હોય તમે ઇક્વલ શેર કે કરો. હવે એ લોકો પાસ અવે થઈ ગયા, so they are ending up also paying inheritance tax on તમારું. Now, if તમારું estate is large, sometimes it makes sense to explore the use of trusts in the will. ટ્રસ્ટનો મતલબ શું છે કે તમે જે તમારા લવ્ડ વન્સ છે, છોકરાઓ છે કે ગ્રાન્ડચિલ્ડ્રન છે, એ લોકોને તમે આપો છો, but they don't take ownership of it. Yeah, it's held in a trust for them. ને એ લોકો વાસ્તે જ્યારે જોતું હોય કે એ લોકોના છોકરાઓ વાસ્તે કે ગ્રાન્ડચિલ્ડ્રન વાસ્તે એજ્યુકેશન વાસ્તે કે ગમે તે કાઢવું હોય તો એ આ ટ્રસ્ટમાંથી આવે. આ દેશમાં majority of private schooling is paid for via trusts. Parents or grandparents or great-grandparents who have thought long in advance, this is generational planning. કે તમારી મહેનત જે તમે કરી છે એ 2 કે 3 પેઢી કે 4 પેઢી સુધી એ પૈસો નાના બાળકોને કે છોકરાઓને કે ગમે તે કોઈને તકલીફ આવે તો એ તમે બધું સિક્યોર કરી રાખ્યું છે. Trusts also are very useful. કોઈક ફેમિલીઝમાં છોકરાઓના મેરેજ પ્રોબ્લેમ થયા હોય, ફાઇનાન્શિયલ પ્રોબ્લેમ્સ થયા હોય, બેન્ક્રપ્સી, લિક્વિડેશન્સ એવું કંઈ થયું હોય, કે છોકરાઓ are very successful and we want to skip a generation or 2 generations, ne you want to pass it on that way. It's a legacy you are leaving behind in a trust. It's a very popular tool, but again, it's not for everyone. It is really if you've got a good, sizable estate. There are various types of trusts. I'm not going to go into detail, but I spoke about the first one, life interest trust for the main residence. We've got a flexible life interest which we can use for the rest of the estate, everything else. Discretionary trust, again, very protective, very flexible, and a very good tax tool for the future generations. A will is also there for tax planning, inheritance tax planning. આપણે કોઈને એવું નથી કે we want to just keep paying tax. Okay, તમે આખી જિંદગી ટેક્સ તો આપી છે, ઇન્કમ ટેક્સ હોય, કેપિટલ ગેઇન્સ ટેક્સ હોય, બધું. પણ આ દેશમાં કાયદો છે કે તમે મરી જાઓ ને તમારું થ્રેશોલ્ડ, તમારો સ્ટેટ ઇઝ અબવ ધ થ્રેશોલ્ડ, તો એ તમને ઇનહેરિટન્સ ટેક્સ આપવા જોઈએ. It is one of the most unfair taxes, but it is what it is. We have to follow the qaida in this country. So by the will, the simple planning tool of using your spouse on first death, કે તમે બધું સ્પાઉસને આપી દો, that means we don't pay inheritance tax on first death. So it's very important. And this is not a tax lecture, so I'm just giving you basics કે શું વિચાર કરવાનું છે. હવે આપણી ઘણી ફેમિલીઝમાં કોક ડિસેબલ્ડ હોય, છોકરા હોય કે લર્નિંગ ડિફિકલ્ટીઝ હોય, બીમાર હોય, we can use what's known as a vulnerable person's trust or disabled person's trust. It's vitally important કે if એ લોકોને allowances મળતા હોય, કાંઈ benefits મળતા હોય, પણ તમારે એ લોકો વાસ્તે સગવડ કરવી હોય કે કાંઈ પણ કોકવા તકલીફ આવે કે કાંઈ કેર વાસ્તે કે મેડિકલ વાસ્તે આપવું હોય, એ તમે ટ્રસ્ટમાં નાખી શકો, ડિસ્ક્રેશનરી ટ્રસ્ટમાં એ લોકો વાસ્તે, પણ it doesn't get counted towards their any kind of government benefits or allowances. So trust is completely protected every now. So this is about the trustees, professional trustees. Normally આપણે willમાં trust નાખીએ તો we would do a letter of wishes, કે તમારી ઈચ્છા શું છે, ક્યાંગા પૈસા વાપરવા છે, કેવી રીતના આપવા છે, એક્સેટ્રા. એક વસ્તુ તમે બધા ખ્યાલ રાખજો કે એકવાર આ will ખુલશે એટલે you can't control it further, કેમ કે તમે તો already રજા લઈ લીધી છે. Yeah, so આપણે શું કરીએ છીએ કે instructions આપીએ છીએ કે જેટલું તમારી ઈચ્છા હોય તમે કરો, પણ
there is no magic wand and there is no guarantee કે આ બધું પોલીસ કરી શકશો. તમે ઉપરથી આપણે પોલીસ કાંઈ નથી કરવાના, એ વાત છોડી દેવાની. ને એક વસ્તુ તમે ખરેખર યાદ રાખજો કે આપણે ખાલી હાથે આવ્યા છે ને ખાલી હાથે જવાના છે. કાંઈ પણ આપણે લઈ નથી જવાના પાછા. એટલે આપણે એકદમ બધું પકડીને રાખશું કે આ કોઈને ટેક્સ નથી ભરવું કે આ નથી કરવું ને આ નથી કરવું ને તમે રજા લઈ લેશો, એ કામ નહીં આવે. તમે સરખી રીતના પ્લાન કરો, પછી ધેર આફ્ટર જે થવાનું હશે એ થશે ને નોર્મલી તમારા ટ્રસ્ટીઝ ને એક્ઝિક્યુટિવ્સ વિલ ડીલ વિથ ધ મેટર. A valid will has to be signed by the person making the will in front of two witnesses, two independent witnesses. But the most important thing about making a will is you must have adequate mental capacity. Tamari magaj shakti has to be perfect to make a will. Otherwise, you can't make a will. If you go to a professional person, if they can't judge that you've got adequate mental capacity, then a will cannot be made. General tips on the wills: store the documents safely. Make sure કે તમારા executors ને ખબર હોય કે તમે will ક્યાં store કર્યો છે. Remember, only the original will can be used for probate. So e document બહુ જ સાચવીને રાખજો તમે. Ideally, get it drafted by a qualified professional, not on an internet, unless તમને ખબર હોય તમે શું કરો છો. ને યાદ રાખવાનું કે તમે will લખો, you can change the will anytime. You can change, તમારા circumstances change થાય તો you can change the will. એવું નથી કે આ document life એકવાર કરી નાખી એટલે આપણે we can't change it. The will can be changed absolutely anytime if circumstances change. ઘણીવાર સંબંધ બગડી ગયા કે છોકરાઓને તકલીફ આવી ગઈ કે divorces આવે, ગમે તે, anything happens, change the will, because કાલ સવારના તમે નહીં હો, they can't do anything, it has to follow the will. Probate, no, I'm not going to really touch on that. Probate is the process after death, કે after death શું થાય, but એ અત્યારના હું નથી કરવાનો વિનોદભાઈ, કેમ કે આપણો સમય ટૂંકો છે આજે, so I won't explain too much on probate. Okay. So planning for death is very important. આપણે કહીએ છીએ કે એક દિવસ આવવાનું તો છે જ, પણ એમ નહીં માનતા કે તમે વિલ લખી નાખો એટલે તમારી ટિકિટ આવી ગઈ જવાનું. નો, આ ખાલી તમારું પ્લાનિંગ છે, બીજું કાંઈ નથી. કે કાલ સવારના તમે વહી જાઓ તો પાછળ જે કોઈ રહી ગયા એ લોકોને તમે તકલીફ નહીં આપો. ઓકે, સો વિનોદભાઈ આ વિલ ઉપર કર્યું. હવે હું કાં તમને અત્યારના થોડાક એક બે ક્વેશ્ચન્સ લેવા હોય કાં હું પછી નેક્સ્ટ પાવર પોઈન્ટ લાસ્ટિંગ પાવર ઓફ એટર્નીનું કરું? હા, તો તમને બે ત્રણ ક્વેશ્ચન છે, વાંચી સંભળાવું છું. હા, બોલો. We got a good attendance, 119 તો આવી ગયા છે, સરસ છે. Wow, okay. One thing is there age limit to make a will to prevent local authorities, that is care homes, taking the money from you? એક question છે, age limit. No, so a will can be made by anyone over the age of 18. Will is not there to prevent local authority. It's how we structure the will. આપણે life interest કરીએ કે protective property trust, but એના સિવાય you can't do it. Local authority can only use your assets while you're alive. Will is only going to be opened after you die. Yeah. Okay. Second thing is, what happens when one is appointed as executor in a will, but no beneficiary has been named? What happens in that case? Beneficiary, so beneficiary and executor can be the same people. There's no problem. So executors in majority of the families are the children and the surviving spouse. So executors can be the beneficiaries. There is no issues.
But if we have a trust in the will, then it's makes good sense to have an independent trustee in the will. Yeah, but executor can also be beneficiary. ઓકે એક છે કે વિલ 2012 2012 માં બનાવ્યું હોય કે ઇવન બિફોર ધેટ બનાવ્યું હોય તો ઇઝ ઇટ સ્ટીલ વેલિડ ઇઝ ધેર અ થ્રેશોલ્ડ No, will is valid at any time. Even if it's 30 years old, the will is valid. Will gets overwritten once you make a new will. So the old will is automatically revoked when you make a new will. So tamaru je chhello will banayvo hoy before you pass away is the one which will go forward for probate. And Shandip bhai, can you tell if possible what's the average cost to make a will? Simple. That sort of question I generally don't answer. Every wills are different. If we have trust wills, if we have simple wills, ballpark figure I will give you is anywhere between, for a single person to a couple, anywhere between 2 to 700 pounds, roughly. Yeah. But I can't give you specific because it depends on capital complexity, Chair. That is right. Yeah. What's the limit for inheritance tax? Okay, so inheritance tax has a threshold. Direct person, public in this country has 325,000. So savatran lakh pound is the threshold. Anything above that gets taxed at 40%. Now, in 2017, government launched what was known as the residential nil rate ban. So tamai pase makan hoy and children hoy, you get an extra 175,000. So pona 2 lakh pound extra made. So 325 plus 175 is 500,000. If we plan the will correctly and we don't use the allowance, then you've got what's known as a transferable allowance. On first death, if everything is going to the surviving spouse, then the surviving spouse currently has 1 million pounds tax free. Anything above that will get taxed at 40%. Thank you. Can we include foreign property in the UK will? Yes, so the UK will, generally, most people do them. They are worldwide wills. So, but there is a caveat. As professionals, we would always say that tamari pase actual property hoy, physical bricks and mortar property, say in India hoy ke game tyan hoy, it's better to do a separate will in that country. Reason being, direct countries na succession laws are different. It's better to make that will to speed up the probate process and to clear that asset, because તમે UK માં will બનાવ્યો હોય for worldwide, once the probate grant થયું હોય, it needs to then go to the other country to get it resealed and have another probate granted that country. So the whole process is more lengthy થઈ જાય. તો અમારો professional advice is કે તમારી પાસે wills હોય, property હોય in different countries, have a separate will in those countries. I see. Is there a charge for amendment of the will? Yes, there would always be a charge. It depends on the type of amendment, but there would be a charge. Yes. And who can you appoint as trustee? You can appoint people you trust. The whole word meaning of the word trustee is someone you trust, who can manage the finances, who can look after the trust, etc. So it can be brothers, sisters, saga, or you can appoint a professional company as a trustee. Okay, thank you. So these were the questions, and we can go on to the next topic if you like. Yeah. Okay. Thank you. Is it advisable to have common tenancy? So everything depends on circumstances. If we are doing a life interest trust in the will, we would always need to convert that to tenancy in common. I see. Yeah. There is one or two questions I'll read later on after. Okay, fine. Okay. So our lasting power દેખાય છે તમને screen? Barabar, it's okay, yeah. Perfect. Okay.
Okay, so next topic is to do with lasting powers of attorney. Very different to wills, nothing to do with the wills. This is a separate document altogether. But અત્યારના circumstances પ્રમાણે over the last few years, it's a vitally important document, just as important as a will. So what is a lasting power of attorney? First, let me just give you the background about lasting power of attorney. Lasting power of attorney is governed by the Mental Capacity Act, 2005, under the Court of Protection, which is the main court in this country for vulnerable people. And the office which governs all the registrations of the lasting powers of attorney is called the Office of the Public Guardian. It's based in Birmingham and Nottingham. Lasting power of attorney no matlab is if you lose your capacity, તમારી મગજ શક્તિ વહી જાય because of બીમારી, તમને dementia આવ્યું કે stroke આવ્યો કે Alzheimer's કે anything like that, ને એ બધી બીમારી is on the up, તો તમારું decision making power has gone. So અત્યારના પાવર ઓફ એટર્નીનો મતલબ એ છે કે આપણે તૈયારી કરીએ છીએ, આપણે ઇન્સ્યોરન્સ જેવું કઢાવીએ છીએ કે તમારાથી ના થાય તો લીગલી તમારી વાસ્તે જવાબદારી કોણ લેશે બધું. Yeah, it's a legal deed, legal document કે ટૂંકમાં કે તમારા ફાઇનાન્સીસ વાસ્તે અને તમારા હેલ્થ વાસ્તે જવાબદારી કોણ લેશે જ્યારે તમારાથી ના લેવાય, ત્યારે તમારાથી આન્સર ના કરાય ડોક્ટર્સને, ફાઇનાન્શિયલ તમારાથી ના કરાય, એ બધું કોણ કરશે. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ડોક્યુમેન્ટ્સ. સો થોડુંક સ્ટેટિસ્ટિક્સ આપું કે અત્યારના, as I'm sure a lot of you know, dementia is on the rise. It's really going up and up quite a bit. So it is not something to be taken lightly. And the older we get, જેમ આપણી ઉંમર થતી જાય એમ dementia વધ્યા રાખે છે. So these are just some facts. Very clear, people over the 65 are much more likely to get dementia than younger people. But I have clients who are in their 30s who have had massive strokes and have lost complete capacity. So આ બધું આપણે કરીએ છીએ, no one knows ક્યારે આ time આવવાનો છે. Okay, so dementia કે loss of capacity, આ બધી જુદી જુદી બીમારી છે, અસર છે, Alzheimer's, Parkinson's, memory loss, આ બધું, this is all part of loss of mental capacity. So lasting power of attorney કોણ બનાવી શકે? First, ગમે તે કોઈ પણ 18 વર્ષથી ઉપરના હોય એ લોકો power of attorney બનાવી શકે. Very important કે એ લોકોની મગજ શક્તિ has to be perfect when they are making lasting power of attorney. Perfect in a sense કે they must know કે એ લોકો શું કરે છે, કોને power આપે છે, કોને power of attorney આપે છે, કોને. Generally it's families with છોકરાઓ, they will give it, or closest people they trust. તમારી પાસે જો મગજ શક્તિ ના હોય, then unfortunately it's too late to make a lasting power of attorney. ને હું પછી જાક દેખાડીશ કે બીજો રસ્તા શું છે. બે જાતના lasting power of attorney આવે છે. First one is finance and property, and the other one is health and welfare. So the finance and property is all to do with money. કોણ બેન્કિંગ કરે તમારો, કોણ તમને પૈસા જોતા હોય તો બેંકમાં કાઢી શકે, બિલ્સ ભરવાના હોય, pension office સાથે વાત કરવી હોય, ઘર વેચવું હોય, all of that kind of stuff is done by the financial power of attorney. એ આપણે structure બે રીતના કરી શકીએ એમ છે. Either we say that it can only be used when you've lost capacity, or we keep it flexible કે તમને જ્યારે power આપવું હોય ત્યારે તમે આપી શકો છો. Now 95% of all the cases I do, people keep it flexible. એનો એક કારણ છે. First, you might not lose capacity, but you travel a lot. કદાચ car accident કે કાંઈ પણ accident થયું હોય, પગ ભાંગ્યા હોય, કે you have a very limited mobility, so ત્યારે કરી શકો. Or also a lot of people travel abroad. હમણાં તો okay COVID છે, પણ ઘણા માણસો
they go abroad for 5 months, 6 months, whatever. So જ્યારે તમે આ દેશમાં ના હો ત્યારે જે કોઈને તમે જવાબદારી આપી હોય એ લોકો they can deal with your matters, financial matters. Second power of attorney is the health and welfare. Anything to do with તમારી તબિયત. This can only be activated when you've lost capacity, when the doctor says કે look હવે તમારાથી મગજ શક્તિ નથી, you can't give an answer. It's very, very important. છેલ્લા 1 year ની અંદર I have seen many of these power of attorneys being used to switch off ventilators, to switch off life-saving machines, all of that. તમે જ વિચાર કરો કે તમારી પાસે મગજ શક્તિ ના હોય, તમને આવી કઈ અસર આવી હોય, dementia છે કે Alzheimer's એવું કઈ આવી ગયું હોય, તો ડોક્ટર્સને તમે શું જવાબ આપશો? ફેમિલીઝમાં તમે શું કરશો? તમને ખબર નથી કે સાચું શું, ખોટું શું. સો ધીસ ઇઝ વાઇટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે જો તમને તમારા છોકરાઓ હોય કે કોઈ પણ લવ્ડ વન્સ હોય એ લોકોને પાવર આપવો હોય કે જો મારાથી કાંઈ ના થાય તો તમે ડોક્ટર સાથે વાત કરજો, તમે નર્સિસ સાથે વાત કરજો, તમે કેર હોમમાં એ લોકો સાથે વાત કરજો. છેલ્લે બાકી તમારી એવી સ્થિતિ આવી કે ડોક્ટર્સ પૂછે કે હવે આપણે શું કરવું છે, આપણી ટ્રીટમેન્ટ હવે કાંઈ છે નહીં, મશીન ઉપર હો તો એ એક રાઇટ આવે તમને કે તમે મશીન હજી ઓન રાખવો છે કે ઓફ કરવો છે, તમને શાંતિથી જવા દેવું છે, ઓલ ઓફ ધેટ. ને આ બધું કોને ખબર છે? તમારું ઈચ્છા કોને ખબર છે? એ તમારા છોકરાઓને કે યોર લવ્ડ વન્સ, યોર નિયરેસ્ટ પીપલ. સો આમાં લાસ્ટિંગ પાવર ઓફ એટર્નીમાં 3 પાર્ટીઝ હોય છે. ફર્સ્ટ ઇઝ ધ ડોનર. Donor is the person who makes the lasting power of attorney. Then comes the attorney. Attorney is the person જે કોઈને તમે પાવર સોંપો છો કે તમારાથી ના થાય ત્યારે કોણ કરશે, કોણ જવાબદારી લેશે. That is called an attorney. To be an attorney, you have to be over the age of 18. You must have full mental capacity, and also the key thing is trust. તમે કોના ઉપર વિશ્વાસ છે કે તમે લોકોને તમે આ જવાબદારી આપો છો. Also, ideally, કેમ કે આ power of attorney is only applicable in the UK. So ideally, UK માં કોઈ હોય તો it's better. Not necessarily though. I have clients whose children are all over the world and they are attorneys. It's not a problem there. But for practical reasons, sometimes it makes a bit more sense. That's all. You can appoint professional attorneys. I have never done so, appointed professional attorneys, but professional attorneys are really there for someone જે કોઈ પાસે કોઈ ના હોય ને power of attorney કરવું હોય, but it's a very expensive exercise. So decision making can be done usually આપણે joint and several રાખીએ. Joint and several means કે બધા ભેગા થઈને decisions લઈ કા છૂટા કોઈને તમે પાવર આપો કે they can take it individually. Jointly we don't ever recommend. Jointly નો મતલબ કે માનો તમે 2 attorneys કે 3 attorneys appoint કર્યા, એમાંથી એક જણને if they've lost capacity of one has passed away, then we have a problem. The whole power of attorney becomes void. So very important that it's joint and several. You can also appoint replacement or reserve attorneys. ઘણી બાજુ હું structure કરું છું કે husband and wife are the only attorneys, but reserve ma the children. So reserve is vitally important કે બે માંથી એક કોઈ pass away થઈ ગયું તો really the reserve can then step in, or one or the other have lost capacity, the reserves can step in. So it's always good practice to appoint reserves. Power of attorneys માં તમે preferences, instructions લખી શકો. તમારી ઈચ્છા શું છે? માનો કે તમારી એવી સ્થિતિ આવી કે તમારા you're on a machine કે ઘણા people will say I don't want to go into a care home if possible. Preferences are not legally binding, they are guidance to your attorneys.
instructions are legally binding. So એમાં ઘણીવાર તમે લખો કે ઘર વેચવું પડે તો it has to be done by all attorneys making the decisions. That then becomes a legally binding decision, instruction. So this is what the pages would look like in the power of attorney on instructions. Notifying others, however, we don't really use this too much, but it's still there. It's an option. Pella, it was compulsory કે તમે power of attorney કરાવો ત્યારે we should notify someone who is independent કે તમે power of attorney કરાવ્યા છે. What it does is it's someone to keep an eye કે look, આની પાસે power of attorney છે. હવે that's become optional and not many people use it. They want to contain all their financial matters or personal matters within their family. So what are the benefits? આપણે power of attorney કરીએ તો એનો ફાયદો શું છે? મેં જેમ પહેલા કીધું, power of attorney is like તમારી insurance policy. કે કાલ સવારના તમારાથી ના થાય તો અત્યારથી આપણે તૈયારી કરીએ છીએ કે તમને જેના ઉપર ભરોસા હોય ને વિશ્વાસ હોય એ લોકો તમારી વાસ્તે એક્ટ કરશે. It will reduce lots of problems later. જો તમારી મગજ શક્તિ વહી ગઈ તો we will have problems later. હું તમને એક short video થોડીક વારમાં બતાડું છું which will explain everything as well, Emma. જો તમારી મગજ શક્તિ વહી ગઈ, તમને એવી કાંઈ અસર આવી ગઈ હોય કે dementia હોય કે massive stroke આવી ગયો હોય ને મગજ શક્તિ કામ ના કરતી હોય તો unfortunately it's too late to do a power of attorney. So એનો રસ્તો શું છે? એનો રસ્તો એક જ છે કે તમારા જે ફેમિલી હોય, deputies, they can apply for a deputyship order or a court of protection order. It's an expensive process. It has to go to the court for them to grant you a power to care for your finances. You can't get it generally for health unless it's exceptional circumstances. It's expensive. It takes a long time to do as well. હવે એના problems છે. Problems in a sense, court of protection order મળે, that means you are now classed as a vulnerable person in the society. ને ગવર્મેન્ટનો કાયદા પ્રમાણે ગવર્મેન્ટની એક જવાબદારી છે આ દેશમાં કે જે કોઈ vulnerable હોય, their duty is to look after them. So એ કેવી રીતના કરે? So court of protection will then make sure that every year or every 6 months they get an account from you કે પૈસા તમે વાપર્યા કેવી રીતના, આવ્યા કેવી રીતના, to make sure કે તમે જે person ને સરખાઈ ના હોય એ લોકોના પૈસા તમે ખોટી રીતના વાપરતા નથી. It's a very important document, but only અત્યારના last couple of years, 2-3 years, people are now starting to get awareness of power of attorneys. But it is a very important document. To get a power of attorney, there is a registration fee of £82 for each document. That is fixed by the government. Unless tamaru income, total income is less than 12,000, which means you can apply for half the fee. Then there is drafting fees, but you can do the power of attorneys potana. Tame Google કરશો lasting power of attorneys, you will come up with the Office of the Public Guardian website and you can do the forms yourself. You've got to get a certificate provider to certify the documents and you can then submit the documents as well. So, હું આ તમને જરાક એક video દેખાડું છું. It's a very important video. So just watch it carefully. Six years ago, Heather Bateman's husband, Michael, was knocked down on a country road. I saw him 1 minute, the next minute I saw him, he was lying on the ground. An ambulance came and he never stood up or spoke again. It was the most horrific thing. Michael fell into a coma. They'd been married for 28 years and as the main breadwinner, his wages paid the household bills. Had you both made plans for the future? We'd written our wills
I assumed that would be all I would need for the rest of our lives. But as Michael was still alive, Heather discovered she wasn't allowed to use any of his money. Heather couldn't legally have access to Michael's accounts whilst he was ill because he hadn't granted her power of attorney over his finances before the accident. With that in place, she would have had complete control over all of his money. Instead, she had to apply to the Court of Protection. That is a court set up to protect the assets of vulnerable people. Heather finally got permission to manage her husband's finances, but with very strict conditions attached. I could never write a cheque more than £500. Our daughter had just started university and the fees were over £1,000. So I was sort of being asked to ask permission to pay my own daughter's university fees. The system was overhauled in 2007 in an attempt to deal with the issues raised by cases like Heather's. But since then, there have been so many complaints that the system is being reviewed once again. The Ministry of Justice told us that the changes in 2007 do allow a more personalised approach and give most people who deal with the court greater flexibility over how money is spent, whilst ensuring safeguards are in place for vulnerable people. The only way to avoid this additional heartache at such a difficult time is to appoint somebody as your lasting power of attorney. But despite the government's advice that everybody should do this, only 135,000 people in England and Wales registered one in the last 2 years. That is less than 1% of the population. Lawyer Julia Avery is an expert in this field. Lasting powers of attorney are a document you put in place now so that the right kind of decisions, the decisions you've made for yourself, can be made by someone else for you at a time when you can't do it. To grant somebody lasting power of attorney, you need to download the forms from the Office of the Public Guardian's website, fill it in, get somebody to witness it and then pay £120 to register it. Or you could just pay a solicitor to do the whole lot for you. Having power of attorney could have saved Heather significant costs and a great deal of distress. After nearly 3 years in a coma, her husband Michael died. I cried when Michael died, and I cried when I was released from the Court of Protection, that at last I was free. I wouldn't want anybody to go through that if they could avoid it. Okay, so that was the final video. It's a very old video. It's about 6-7 years old, but the concept is still the same. And it just gives you an idea. Yes, the facts and the figures were wrong, but a lot more people have now got a power of attorney. So just to give you an example, when they were launched in 2008, they were doing about, the first year they done about 2,500 power of attorneys. Atiana, 12 years on, they do roughly 1,200 bars of power of attorneys every hour. That's how many are registered at the moment. So it is on the rise and lots more people are having it. So on that note, Vinod Bhai, that brings me to the end of the presentation. I hope that's useful. And if you have any questions, if you have anything, you can fire them at me now. Okay, Shandip, that was very good. 3 or 4 questions. I know you are short of time. Don't worry, that's fine. All right, yeah. Common tendency nu to avi gayu, I think. If a couple has 2 properties and no children, is there any benefit? I'm assuming they're saying, is there any benefit in doing a will? So no, the only benefit is that second person passes away, to tamne kone આ બધું આપવું છે. So if it's noted in the will, it goes to the people you want it to go to. If it's not noted in the will, the second person who passes away, એ લોકોના parents will inherit everything. એના કરતા we always say, parents, why do you want to put that burden? ભાઈઓ બહેનો છે કે bypass a generation or two and give it to nephews, nieces, give it to charity. કોઈને બધાને સરખાઈ હોય, give it to charity. કોઈકને ફાયદો થશે, but it will only be done if you write it in a will. Thank you. Buy to let property.
Is it better to put in trust or in a company? That answer is difficult because I wouldn't know the circumstances on buy to let. કે બીજું બધું income ને ઈ બધું કેવી રીતના છે. To put it in trust, ideally you should have no mortgage. So you can put it in the company, but generally ekaj property hoy, company structure, I would say it's probably not viable because of the cost of running the company. So it's important to maybe do think about કેવી રીતના કરવું છે. But if you've got lots of properties, get some advice from your accountant. પછીના 3 ક્વેશ્ચન છે રિલેટેડ જ છે કે વિલ બનાવવા માટે સોલિસિટર રાખીએ કે વિલ રાઇટર રાખીએ અને એક્ઝિસ્ટિંગ વિલ હોય ચેન્જ કરવું હોય તો roughly how much it costs and possible એ બધું. Yeah, so existing will change karwa vaste. If you go to your person who made the will, then of course it depends on elokon amendment charges. They will already have it on the system. If you go to someone new, it's a process to start all over again. So like I said earlier, it's difficult to give you a price, but it depends. Complex will hoy, so you're looking at, for a couple, you're looking at anything up to 600-700 pounds. Basic will hoy, so you're looking at around 200-300-400 pounds. So it just depends. It's very difficult to give you an exact pricing. Mm-hmm. But it's easy to change or alter the will. Yeah, absolutely. Yes, absolutely. This lasting power of attorney. If attorney change his address, do we have to rewrite everything? No, no. All you need to do is just ideally notify the office of the public guardian, send them the letter, send them the reference number of the power of attorney and the original so they can stamp it. But a lot of people don't even do that. As long as તમારો attorney has got proof that they used to live there pela, then not a problem. પછી એક લખ્યું છે હું બરાબર સમજ્યો નહીં. Are the 1 and 2 financial done together on the same form or 2 different forms? So financial is different, health is different, and they're only done under sole name, so ex single person's name, so you can't do it jointly. So they are separate forms because the powers are different on both of them. And I think the last one, what is a family trust? So there's big questions here. I think bloodline. Family trust is bloodline is a family trust. Basically, like I talked about earlier, it's a ensures that khali tamara bloodline, so doitrao, poitrao, all of that, the bloodline only will inherit and not the husbands or the wives or whatever of your children, grandchildren, etc. So elokona faida wase. So it keeps it in your tamaru family na loima. It just keeps it. So it's straightforward. These are all different kind of titles they give you, but it's a straightforward discretionary will or family trust. અને મેં તમને WhatsAppમાં મોકલ્યા હતા એ આવી ગયા નહીં કે So એક જણે પૂછ્યું છે, just open up the WhatsApp, કે LPA financial has been done, so why do if you've got trustees in the will, they are completely separate documents. Trustees in the will look at what happens after you die. LPA na attorneys will look at what happens while you are still alive. Be saw judu vastu che, although connected and part of financial planning, be judu che, not connected at all. Very good. Yeah. Shandip bhai, so nice to having you here. Nice to having you. And this was really good. Lot of people took part. And amara president Vinod bhai Parekh a vote of thanks karse. Shandip bhai from Balance Consultancy in Stanmore. If you want to know something more about him and about all these things. Vinod bhai, yeah. બધાને જય જીનેન્દ્ર અને જય શ્રી કૃષ્ણ. આજનું આ ટોક વોઝ વેરી ગુડ. અને આ પેન્ડેમિકના સમયમાં આપણે જે જોયું કે જે કંઈ ખબર નહોતી કે કોણ ક્યારે વયું જશે, કોને લાગશે શું, તો આ બધી તૈયારીઓ જો હોત અને
ન હોય તો કરવી પડશે એ જરૂરી બતાડે છે. એટલે આઈ એમ શ્યોર આપણા મેમ્બર્સોને આમાંથી ઘણો જ લાભ મળ્યો હશે. શું એક્શન લેવું, શું ન કરવું એ. અને સંદીપભાઈ બહુ જ સુંદર રીતના અને ઇઝીલી આપણે સમજી શકાય જે લીગલ પોઈન્ટ સમજાવ્યા એ બદલ સંદીપભાઈ થેન્ક યુ વેરી મચ. યુ હેવ ગિવન અસ અ ફૂલ ઓવર અને તમારો વેલ્યુએબલ ટાઈમ વિથ અવર મેમ્બર્સ. આઈ એમ શ્યોર they have learned a lot and sometime in future બી કઈ એવું હશે તો we'll try and remember you and a call at our center. Thank you very much once again અને બધા મેમ્બર્સોનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. વિનુભાઈ, I think so જયંતિભાઈ could say some more on this please. Yeah, sure. Yeah, જયંતિભાઈ આપણને બહુ સરસ સેવા આપે છે. જયંતિભાઈ, please. Telephone number for Shandipbhai, please. Okay, yeah, Dimaben કહે છે telephone number for Shandipbhai. I will. વિનોદભાઈ તમારી પાસે છે, તમે Yeah, we'll pass it on. ઓફિસ નો નંબર આપી દઈશ, બરાબર? Yeah. Yeah, Okay, Jayantibhai, if you are there, can you come in please? જયંતિભાઈ, yeah. Yeah. મારે આજે થોડું કામ હતું એટલે મેં મોડેથી જોઈન થયો છું, પણ સંદીપભાઈએ બહુ સુંદર રીતે બધું સમજાવ્યું, એને ઘણો ઘણો આભાર. અને આશા રાખું છું કે આપણા સભ્યો જે સમજ્યા હશે એનો લાભ લઈને જે પ્રમાણે કરવું જોઈએ તે પ્રમાણે સલાહ લઈને કરશે. બાકી મારે બીજું કંઈ કહેવાનું રહેતું નથી. સંદીપભાઈ, થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર વન્ડરફુલ ઇન્ફોર્મેશન. થેન્ક યુ. Zoom team ને અમારા વતી ખાસ થેન્ક યુ ફોર ડુઈંગ ટુડેઝ પ્રોગ્રામ ઓલ્સો. એક જ ક્વિક જાહેરાત, નેક્સ્ટ વીક જે મહાશિવરાત્રિનો પ્રોગ્રામ છે એના માટે ઘણા નામ આવી ગયા છે, એટલે અનફોર્ચ્યુનેટલી બીજા નામ હું નહીં લઈ શકું, તો મને માફ કરજો, કારણ કે આ વખતે 2 સેશન નથી રાખવાના આપણે. પણ થેન્ક યુ ઓલ ફોર જોઈનિંગ અને નેક્સ્ટ થર્સડે આપણે મળશું. અને થેન્ક યુ વન્સ અગેન સંદીપભાઈ. થેન્ક યુ વિનોદભાઈ ફોર ધી ઓપોર્ચ્યુનિટી. ને જસ્ટ આમાં ઇન્ફોર્મેશન લ્યો, જસ્ટ પુટ ઇટ ઇન ટુ એક્શન. તમે પોતપોતાની સલાહ લઈ લ્યો, એવું નથી કે મારા ઉપર આજે તમારી વાસ્તે જ છે. સો દેટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ને બસ ને થેન્ક યુ ફોર ધી ઓપોર્ચ્યુનિટી. ને બધાને સાથ આપું છું, બધા એવરીવન સ્ટે વેલ. ને જય જિનેન્દ્ર ને જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. Thank you very much Sandeep. Thank you. It was wonderful. Thank you. Thank you Vinodbhai. Okay, I'll end the session.